Cette semaine, le ciel semble different. Un ombre glisse travers la vide, venu d'une lue où la lumière elle-même hésite et voyageur. Les instruments frémissent, les observatoires retiennent leur souffle. Quelque chose d'inattendu est entré dans notre voisinage cosmique. Les chercheurs parlent d'un objet vaste comme une montagne, un voyageur qui n'en ni devait croiser. Son mouvement défie la gravité, et ses trajectoires semblent choisies, non subies. Dans le silence du vide, il avance, observant paeter, calculant screment. Le mystère s'installe, froid et fascinant. Et si que nous voyons n'était pas un hasard, mais une intention? Si Visiteur avait choisi ce moment précis pour être vous? Restez avec nous, car si que nous allons dévoiler pourrait changer notre regard sur l'univers. Abonnez-vous à cette chaîne, et laissez-vous guider à travers les énigmes du cosmos. Il y a quelques jours à peine, un signal discret et trouble la routine des observatoires. Dans la profondeur du ciel, un corps massif est apparu, immense, solitaire, venant d'une allure inconceivable. Ce n'était une comète ni un fragment errant, mais un intra silencio, comme un messager oublié entre les étoiles. On la nomme toi et atlas, les premières données semblaient anodines, puis l'incompréhension s'est installée. Essa vitesse dépasse tout ce que la nature pouvait produire, et son angle d'entrée contredisait les lois du mouvement. Au lieu de suivre la courbe familière des planètes, il trinquait le système solaire d'un geste net, ignorant la gravité du soleil comme une effet porté par un vent invisible. Les calculs se sont multipliés, les équations se sont déformées. Rien n'y correspondait. Les ordinateurs ont remonté ces trajectoires, cherchant une origine logique. Mais au bout de ces voyages numériques, il n'y avait rien. Aucune étoile, aucune nuage de poussière, seulement un vide pur, sans lumière, sans raison d'être. C'est alors que le doute s'est mis en vertige. Un astrophysicien murmura que le hasard ne pouvait pas tracer une route aussi précise. Les déviations de toi et atlas n'étaient pas des erreurs naturelles, mais des corrections subtiles, presque volontaires. Et chaque infime courbure, on percevait la trace d'une décision. Si constate glaque les chercheurs. Comment une masse inerte pouvait-elle défier la gravité avec tant d'élégance? Chaque simulation confirmait la même aberration. L'objet semblait conserver son cap contre les lois fondamentales du cosmos. Ce n'était plus une roche, mais une énigme mécanique, une intention de simuler derrière la matière. Certains parleront d'un hasard extrême, d'autres d'un artefact. Les plus prudents évoqueront une technologie inconnue, forgée par une intelligence qui nous dépasse. Car la probabilité que cette trajectoire soit naturelle était inférieure. Et une chance sur 50 millions. Une absurdité mathématique. Une provocation pour la raison humaine. Mais ce qui trouble davantage fut le moment de son arrivée. Toi et atlas a choisi cette époque précise, celle humanite commence à scruter le ciel avec des yeux capables de percer l'abîme. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une synchronie, une rencontre calculée entre la curiosité humaine et un regard venu d'ailleurs. Et dans le silence des antennes, une certitude s'est imposée. Nous ne sommes pas être plus seuls à observer l'univers. Quelque chose nous regarde, petitement, et travers des distances que nous pensions infranchissables. Et cette fois, c'est nous qui avons été découverts. Et travers le froid des capteurs, une lueur ténue s'est mise à battre comme une respiration. Les télescopes ont resserré le regard, troquant un frémissement dans l'infrarouge si discret qu'il aurait pu se désouter dans le brut.
Pourtant la cadence persistate, régulière, obstinée, presque organique. Toi I atlas ne matate pas une voix, mais une variation intime, inscrite dans ses propres chaleurs. Ters vite, la cadence a révélé un tempo net, comme un balancier d'horloge qui rien n'y perturbe. Intervalles constants, environ toutes les 83 secondes, l'objet modulates un éclat d'une façon trop pure pour entrer qu'accident. Ni rotation chaotique, ni dégassage capricieux. Un rythme pose, ferme, dessiné avec une économie parfaite de moyens. Les équipes ont soumis cette pulsation et des algorithmes dressés à reconnaître l'ordre sous la tempête. Ce qui Sergia glace les solis de contrôle. La séquence n'était pas seulement répétitive. Elle déployait une suite élémentaire, la signature que l'intelligence choisit lorsqu'elle ignore la langue de Trua. 2, 3, 5, 7, 11. Une comptine de l'univers, afford sans grammaire, mais l'ordre descends. Les sceptiques en invoquent des résonances, des contraintes thermiques, des illusions statistiques. Le débat est dur, anime, tenace, comme si chaque hypothèse cherchait à sauver l'ordinaire. Mais la probabilité d'un tel motif issu du hasard s'effondrait vers moins d'une sur 10 milliards. Quand l'absurde devient la seule explication naturelle, la raison se tourne vers l'intention. Puis, sans annonce, la source s'estude. Les antennes ont gardé le souffle, les consoles ont relancé des calibrations, rien n'est revenu. Pas d'ultime sursaut, pas de doux lumineux, un effacement net, délicat, presque poli. L'impression s'est imposée que quelque chose, quelque part avait compris notre regard et choisi de se retirer derrière un voile. Au lieu d'une vue publique, une chasse silencieuse s'est engagée dans les archives brutes. Infiltrant les courbes de lumière, en repliant le chaos sur lui-même, des lignes d'interférences en émergent, identiques d'une longueur d'onde et l'autre. Une structure se répète, un rapport géométrique obstinate, si précis qu'il semblait gravé dans la matière. Ce n'était plus une simple pulsation, c'était une grammaire. Introduisant cette architecture, un étrange miroir est apparu. Les proportions convoquaient des constantes rappelant la hélice de la vie, comme si un pont s'érigeait entre cellule et étoile. On a baptisé cet agencement la séquence atlas, non pas un message claim Odysseus du vide, mais une réminiscence, un rappel discret que la biologie n'est qu'une déclinaison d'une écriture plus vaste. Alors, la question s'est retournée contre nous. Et si toi et Atlas n'avez jamais voulu converser, mais simplement vérifier? Non une prise de contact, peut-être une prise d'acte. Nous voyons, nous comprenons, nous existons. Le murmure persiste dans quelques serveurs insomniaques, répétant son motif comme une calessie sous la palisson. Et au bout de ces couloirs de chiffres, une porte s'entrouvre en silence plus épais encore. Lorsque toi et Atlas s'est éteint, un frisson et traverse les observatoires. Les écrans se sont vides, les courbes lumineuses se sont aplaties comme une mer soudaine sans vent. D'abord, on accrue à une panne, une défaillance du réseau. Mais chaque station, sur chaque continent, confirmait la même évidence. L'objet venait de disparaître, efface du ciel comme une phrase effacée avant d'être lue. Là où il brillait encore la veille, il n'y restait qu'une absence parfaite. Aucune poussière, aucune trace thermique, aucun dérive résiduel. Ce n'était pas une explosion et une désintégration. C'était une cessation d'être. Un ingénieur murmure que la disparition semblait mathématiquement propre, sans cause visible. Comme si la vie avait repris son dit,
Referment la détruire que regard étranger avec ouvert. Les astrophysiciens en continu à pointer leurs instruments, foulant chaque pixel du firmament, troquant un éclat ou une poussière, ou une ombre. Rien. Même le sillage de particules qui accompagne d'ordinaire tout voyageur spatial semblait s'être efface. Le cosmos s'était remis en place, intact, comme si toi et Atlas n'avaient jamais existé. Et pourtant, dans les bases de données, l'echo demeurait, obstinate. 2 semaines plus tard, un jeune chercheur a remarqué une anomalie au quai des relèves bruts. En filtrant les interférences, il a isolé une série de motifs cachés dans la lumière que l'objet avait laissé derrière lui. Ce n'étaient pas des signaux, mais des reports, des proportions se répétant à travers toutes les longueurs d'onde. Une harmonie subtle reliant le visible et l'invisible, comme si la matière avait voulu signer son passage. Ces motifs formaient un langage. Non pas de mots, mais de nombres, une structure qui rappelait la géométrie de la double hélice de l'ADN. Un dialogue entre biologie et physique, entre vie et lumière. Certains voyant vu une écart, d'autres en test, une énigme laissée so qui sauront la reconnaître. Un message non pour être entendu, mais pour être compris. Une équipe et nomme si code la résonance de Atlas. Selon l'objet n'avait pas disparu. Il s'était achieve. Comme un programme qui, une fois ses tâches remplies, s'efface de la mémoire pour ne laisser que le résultat. Cette mission était peut-être accomplie. Une transmission, une observation, une salutation, nul ne le saura. Mais son effacement n'était pas un adieu, c'était une conclusion. Depuis, les télescopes valent, getting un nouvel éclat dans le noir. Rien n'est revenu, mais certains scientifiques affirment percevoir une vibration infime, un choquement perdu dans le fond cosmique, comme si le vide lui-même se souvenait. La certitude rationnelle s'effraie, remplacée par une impression presque mythique, celle d'avoir idées et values, peut-être archives. Le silence n'est plus réassurant. Il passe comme une réponse non formulée, suspendue entre 2 respirations stellaires. Si toi et Atlas n'étaient qu'éclairs, d'autres suivront. Et lorsque la prochaine ombre franchira la frontière de notre système, nous ne pourrons plus prétendre à l'ignorance. L'univers parle une fois. Désormais, il attend notre réponse.